Welcome to the channel Learn with Danish. Subscribe and hit the bell icon. Hello all. So in this video we are going to discuss yet another topic that is prescribed for the first semester BA, BSc, BCom, BBA students of Calicut University. And the paper is titled as Ways with Words. Ways with Words മായ എൻജലോ എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ റൈറ്ററുടെ കവിത ഓൾഡ് ഫോക്സ് ലാഫ് അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So as you know, Maya Angelou is an Afro-American writer and she had been an inspiration for many celebrities. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ we have talked about the interview with Oprah Winfrey and how different people have been inspired by this particular writer. ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is based on how Maya Angelou looked towards her life. Even though she became pregnant at a very tender age of 16 years, how her mother actually cared for her, how she viewed life in a very optimistic manner, and she struggled a lot to achieve her success as a poet, as a memoirist, as a social activist എന്ന രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ എന്താണ് ലൈഫ് റോൾസ് അനുഭവിച്ച് തീർത്തിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് മായ ആഞ്ചലോ. And she died in the year 2014. So before we get into the poem as such, I would be just focusing on a small introduction related to Maya Angelou, which you already have read. We already have discussed it in the previous video and the notes that I have given you in the Moodle course page. So as of Maya Angelou was born in the year April 1928 and she died in May 2014. So almost 86 years she lived. Right, 86 years she lived, and all these 86 years was filled with, maybe all these years were filled with some kind of activities in Maya Angelou's life. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടമാനം എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മായ ആഞ്ചലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷീ ഹാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ്. She was a memoirist, she is a poet, she is a civil rights activist, she is a sex worker. She had been a prostitute, she is a sex worker, she is a bar dancer. She has worked as a correspondent in different parts of the world, especially in Egypt and Ghana. She had delivered a huge number of lectures. Right, and one more specialty is that Dr. Maya Angelou recited her poem On the Pulse of Morning. On the Pulse of Morning is a poem that is written by Maya Angelou. Please do keep that thing in mind. And it was recited in 1993. Now, what is the specialty of that year? It was the year when Bill Clinton actually became the President of the United States of America. Right. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ USA പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ഒരു പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ അറിയപ്പെടുന്നത്. റൈറ്റ്, ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് ഡേ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. സോ ആ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇനോഗ്രൽ ഫംഗ്ഷനിൽ when he is actually appointed as the President of America, we have an inaugural function. ആ inaugural functionൽ പോയം റിസൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മായ ആഞ്ചലോ ആണ്. റൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ മുൻപ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ മുൻപ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണിയിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് recited by the then famous poet Robert Frost ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുൻപ് 1961, that is 1961 ജോൺ എഫ് കെന്നഡി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സമയത്ത് ഡെലിവർ ചെയ്തത്. ഷീ ഡെലിവേർഡ് അറൗണ്ട് 80 lectures every year, even in her during her 80s. 80 വയസ്സുകൾക്ക് ശേഷം പോലും ഓരോ വർഷം തോറും 80ഓളം lectures. It is not that altogether she has delivered only 80 lectures. It's not that. But every year she had an average of 80 lectures delivered as such. And she took aging in a positive vibe. Right.
സാധാരണഗതിയിൽ വയസ്സ് കൂടുന്നോറും നമ്മളെന്താണ് കുറച്ചുകൂടിയും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരെ മേലെ ഡിപ്പെൻഡൻസി കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു 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 ഘട്ടമാണ്. റൈറ്റ്. വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അതിന് നേരെ തിരിച്ച് മായ ആഞ്ചലോ ലിവ്ഡ് ഹർ ലൈഫ് ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ്. റൈറ്റ്. ഷീ ടുക്ക് ഏജിങ് ഇൻ എ വെരി പോസിറ്റീവ് മാനർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് പോയം ഓൾസോ. Right, her attitude towards aging. Now, aging in life എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിലാണ് ഏജിങ്ങിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. Right. For example, there are many famous personalities. Like, for example, we have our own former president APJ Abdul Kalam. അവസാന ഘട്ടം വരെ he died when he was attending some kind of seminar or workshop in IIT or in a higher education institution. So that is the case with certain people. ചില ആൾക്കാർ they tend to be bedridden. Right. When you are bedridden, you don't come to work. അല്ലേ? കുറച്ച് കാലം നിങ്ങൾ കിടപ്പിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിയും ചെയ്യാൻ തോന്നാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, there is another type of people who actually live their life to the fullest every year. അതായത് കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂവിൽ, ഓപ്ര വിൻഫ്രിയുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ മായ ആഞ്ചലോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, when Oprah Winfrey asks Maya Angelou that how did she spend her 70s എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഓ മാൻ ദാറ്റ് വാസ് റിയലി വണ്ടർഫുൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓ മാൻ ദാറ്റ് വാസ് റിയലി വണ്ടർഫുൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി വാട്ട് യു സേ വർത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി വർത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇൻ ഹർ 80s ഓൾസോ. മാൻ യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്, മാൻ യു ഷുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? She loved being old enough. Right. Aging was not a big problem for Maya Angelou. Right. Even though we see that death is certain. എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ജനിച്ചോ, നിങ്ങൾ എന്തായാലും 150% you will die. That is the ultimate truth in life. So till your death, you live your life to the fullest. That is a message that is being conveyed through Maya Angelou's life. So that is the perspective of aging as such. അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആസ്പദമാക്കി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏജിങ് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു തരത്തിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി പെർമനൻ്റ്ലി dissolve this problem of aging in the sense why people think that aging is bad. അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സോൾവ് ത്രൂ laughter is a best medicine to make your heart or make your don't make you old enough when you laugh little bit more. Right. So this question, when is the last time that you laughed? See the emoticon that has come across. That is the same set of emoticon that you might be having when you see that question. ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻപ് ഞാൻ മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് ചിരിച്ചത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് സ്വയം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിങ് എനി ആൻസർ, ബട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക്. റൈറ്റ്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ടുഡേയ്സ് യു സീ ദാറ്റ് സെൽഫി ഫോട്ടോ ദെയർ. Right, especially today's generation or the present generation, when they smile, when they laugh, their smile is often considered to be fake enough in the sense that they don't laugh their heart out. നമ്മൾ വായി തുറന്നൊന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു വൃത്തികേട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Right, because we have our own way of expressing our happiness. Right. വളരെ ആർട്ടിസ്റ്റിച്ച് ചിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? മാനറിസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ
ബാഡ് മാനറിസത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ, ഓൾഡ് ഫോക്സ് അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് മായ ആഞ്ചലോ ഈ കവിതയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഈ ഓൾഡ് ഫോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ളവർ, അവർ ചിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ചിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അവരുടെ ചിരികൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്. Right. So let us just get into the poem. We have just given a brief introduction related to the poem. Old folks laugh. They have spent their content of simpering, holding their lips this and that way, winding the lines between their brows. Old folks allow their bellies to jiggle like slow tambourines. They have spent their content of simpering. അവരുടെ ആയ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. Right, they might have had a very good time in their life, maybe holding their lips this and that way. അവരെന്താണ് പല രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ആ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, അവർ സന്തോഷവും അനുഭവിച്ചു. അത് അവിടെ കൺസിഡർ, അവിടെ പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ദേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾഡ് ഫോക്സ് ആണ്. റൈറ്റ്, വൃദ്ധന്മാരാണ്. അപ്പം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടമാനം എക്സ്പീരിയൻസസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് മെനി തിങ്സ്, വെദർ ഇറ്റ് ബി സ്മൈലിംഗ് ഫേസസ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ബി ഫ്രൗണിങ് ഫേസസ്. റൈറ്റ്, നല്ല സന്തോഷവാന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ എന്താണ് സങ്കടകരമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. റൈറ്റ്, വൈൻഡിങ് ദിയർ ലൈൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിയർ ബ്രോസ്. വൈൻഡിങ് ദ ലൈൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിയർ ബ്രോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലും നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾഡ് ഫോക്സ് allow their bellies to jiggle like slow tambourines. Now tambourine is the picture that you see on that screen over there. ദഫ്മുട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. സോ വെയർ യു ഹാവ് ദ ജിംഗിൾസ് അറ്റ് ദി circumference of that circle and the drum is placed at the center where you just make sound like jingles would be accompanied with drum sounds. So old folks allow their bellies എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ stomach, റൈറ്റ്, വയറ്, കുടവയറുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം. ആ വയറുകൾ എന്താണ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ചിരിക്കുന്നത്. അത്രക്കും എന്താണ് അവർക്ക് വളരെ മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ദെയർ ബെല്ലീസ് ജിഗിൾ ലൈക്ക് സ്ലോ ടാമ്പറിൻസ്. അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒച്ച ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം. അവരിങ്ങനെ ഇളകുമ്പോൾ, ഈ വയറിളകുമ്പോൾ ഒരൊച്ച ഇങ്ങനെ കേൾക്കും. റൈറ്റ്, ആ ഒച്ച എന്താണ് ടാമ്പറിൻസ് പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Right, so that is indicative of the how old folks laugh in a very open manner. The howlers rise up and spill over any way they want. When old folks laugh, they free the world. They turn slowly, slyly knowing the best and the worst of remembering. അപ്പം ഹോളോസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അട്ടഹസിച്ച് ചിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. they shout out loud. റൈറ്റ്, റൈസ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്പിൽ. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തുപ്പലൊക്കെ തെറിക്കും. റൈറ്റ്, അവരുടെ ഉമിനീരൊക്കെ തെറിക്കുമായിരിക്കാം. ഓവർ എനി വേ ദേ വാണ്ട്, അത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Right, when they shout out loud, when they laugh out loud എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. When old folks laugh, they free the world. They free the world means അവരെന്താണ് അവരുടെ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ, എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വെറും സന്തോഷം മാത്രമേ അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ടെൻഷനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലേ, ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ, എപ്പോഴും ടെൻഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടരുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് വൃദ്ധന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അനുഭവിച്ച് തീർത്തിട്ടുള്ളവർ, അവർക്ക് എന്താണ് അധികം ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. റൈറ്റ്, ദേ ടേൺ സ്ലോലി സ്ലൈലി നോയിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ഓഫ് റിമെമ്പർ. അവർക്കറിയാം എന്തൊക്കെ സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ദുഃഖം തരുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അത് that is indicative of the experience that they have towards life as such. Right, so let us just continue. I have a picture of that fat man, or the old fat man there. Saliva glistens in the corners of their mouths. Their heads wobble on brittle necks, but their laps are filled with memories. Saliva, uminir,
glistens in the corners of their mouths. When they laugh out loud, as I said earlier, we said earlier, ഉമിനീരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ കോർണേഴ്സ്, മൗത്തിൻ്റെ കോർണേഴ്സിലൊക്കെ, ലിപ്സിൻ്റെ കോർണേഴ്സിലൊക്കെ കാണപ്പെടും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗ്ലിസൻസ്, ഇറ്റ് ഷൈൻസ്, റൈറ്റ്. Their heads wobble on brittle necks. Brittle necks indicating of the physical weakness that they have in their neck. Even though they are physically weak in their, physically not strong in their necks, their heads wobble, heads shake along with their laughter. നല്ലോണം എന്താണ് മേല് കുലുങ്ങി അങ്ങോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തല കുലുങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദെയർ ലാപ്സ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് മെമ്മറീസ്. ഇൻ ദ സെൻസ് അവർ എന്ത് ചിരിച്ചാലും എന്താണ്, അവർക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറീസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദേ നോ വാട്ട് ലൈഫ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആൻഡ് ദേ ലവ് ലൈഫ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ലൈക്ക് മായ ആഞ്ചലോ ലവ്സ് ഹർ ലൈഫ്. Right. So the last stanza, we are going with the last stanza. When all folks laugh, they consider the promise of dear painless death and generously forgive life for happening to them. അപ്പം വെൻ ഓൾഡ് ഫോക്സ് ലാഫ്, വയസ്സായിട്ടുള്ള വൃദ്ധന്മാർ ചിരിക്കുമ്പോൾ, ദേ കൺസിഡർ ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ഡിയർ പെയിൻലെസ് ഡെത്ത്. ആ പ്രോമിസാണ്, ആസ് ഐ സെറ്റ് ഏർലിയർ, മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. റൈറ്റ്. വെൻ യു ആർ ലിവിങ്, യു ആർ പ്രോൺ ടു ഡൈ വൺ ഡേ ഓർ ദി അതർ. ദാറ്റ് ഈസ് purely true in every sense of the term. Dear painless death, they know that it is now painless, because they might have they might have accumulated all the pain in their life through their life experience, right? ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അവരെന്താണ് എല്ലാ വേദനകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. I'm talking here about the Afro-American situation there. Afro-American situation in the sense that America is a country which actually discriminated African people as such, based on their race, based on their skin color. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് അപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് പോയിട്രി എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ബാസി ഇക്പീസ് മോഡൽ പോയം. ആൻഡ് when all folks laugh, they consider the promise of dear painless death and generously forgive life for happening to them. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്, മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പം മരണത്തിൻ്റെ മുൻപ് അവരെന്താണ്, നല്ലോണം ചിരിക്കും, മനസ്സ് തുറന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് യു സേ, ദേ forgive life for happening to them. അവരെന്താണ്, ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വേദനകളൊക്കെ അവരെന്താണ്, അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. നമ്മളെന്താണ്, എല്ലാവരും പക വെച്ചോണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് റിവെഞ്ച് അപ്പോൺ എനിബഡി ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ്. യു ഷുഡ് ബി ലിവിങ് ഹാപ്പിലി. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ലിവിങ് ഹാപ്പിലി, യു ഷുഡ് ലാഫ് ഔട്ട് അലൗഡ്. യു ഷുഡ് ലാഫ് ത്രൂ യുവർ ഹാർട്ട് rather than laughing in a very fake sense. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സെൽഫി കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആക്കി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചിരിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് എന്താണ്, മനസ്സ് തുറന്ന് പല്ല് കാണിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതെന്താണ്, ഒരു കോഷ്ടിയായിട്ട് തോന്നിയേക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിരിനെ കുറിച്ചാണ് മായ ആഞ്ചലോ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഷുഡ് ലാഫ് എന്നാണ് മായ ആഞ്ചലോ പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ഫോക്സ് ആസ് സച്ച്, as well as how these old folks value or see through the life as such. They don't think life to be too serious, just like the present generation do think like. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട്, വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും അവരെന്താണ് ജീവിതത്തെ കാണില്ല. റൈറ്റ്. പുതിയ തലമുറ എപ്പോഴും എന്താണ്, അവർ ആങ്സൈറ്റിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരെന്താണ്, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെന്താണ്, അവരുടെ ചിരികൾ, അവർ ചിരിക്കുന്ന ചിരികളൊക്കെ എന്താണ്, വളരെ ഫേക്കായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് മായ ആഞ്ചലോ ഓൾഡ് ഫോക്സിൻ്റെ ചിരി അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാരുടെ ചിരിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കവിതയിൽ. ആസ് യു നോ, ദിസ് ഇസ് എ പോയം ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ടു എ പോയം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പോയം വായിച്ചാൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പോയം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം.
ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ബേസിക് സെൻസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കവിത പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളൂ. യു ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്ത് യുവർ ഓൺ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ, യുവർ ഓൺ റീഡിങ്സ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്. So I hope that you have understood this basic introduction related to Maya Angelou's poem Old Folks Laugh. If you have any doubts or comments, please do post it in the comment box given below. And if you like the video, please do share and subscribe. And till then, it's me, Danish, signing off. Have a good day. Learn with Danish.